everybody. I welcome you to this class of moment of inertia. In last class we have seen what is the concept of moment of inertia, the concept of radius of gyration, and we have seen the general formula for moment of inertia, right? So moment of inertia is also called as second moment of inertia, second moment of area, right? The second moment of area is also called as moment of inertia. So today we will be learning some common figures, some plane figures of which moment of inertia we have to remember, right? So some plane figures like rectangle, hollow rectangular section, circular section, triangle section, hollow circular section, semicircular section, and quarter circle. So these are the standard shapes and these are plane figures. So we will look for the moment of inertia of plane figures. Moment of inertia of plane figures like rectangular section. First आपण रेक्टँग्युलर सेक्शनचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चे फॉर्म्युले काय ते बघणार आहोत. ठीक आहे. हे बघा, हे एक्स एक्स ॲक्सिस सेंट्रोइडल एक्स एक्स ॲक्सिस आहे आणि हे सेंट्रोइडल वाय वाय ॲक्सिस आहे. ते पास होत आहे या पॉईंटमधून. हे पॉईंट आहे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी और सेंट्रॉइड. ठीक आहे. जे सेंट्रॉइड मधून पास होते त्याला आपण काय म्हणतो, सेंट्रोइडल ॲक्सिस, एक्स एक्स ॲक्सिस अँड वाय वाय ॲक्सिस. ठीक आहे. So this is the rectangle of breadth B and depth D. Okay. So what is the moment of inertia of this rectangular x axis? Moment of inertia of rectangular section about x axis is B into D cube divided by 12. B into D cube divided by 12. And moment of inertia of this rectangular section about this axis, y y axis, centroidal axis. Okay. About y y axis is equal to D into B cube divided by 12, equal to D into B cube divided by 12. ठीक आहे. अबाउट एक्स एक्स एक्सिस विचारलं तर एक्स एक्स ला कोणचं पॅरलल आहे, बी, ते सोडून दुसऱ्याचा क्यूब असं लक्षात ठेवू शकता तुम्ही. ठीक आहे. आणि वाय वाय ॲक्सिसला कोणचं पॅरलल आहे, डी, डेप्थ, सो ते सोडून दुसरा जे आहे त्याचा क्यूब डिवाइड बाय 12. सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर. ठीक आहे. नेक्स्ट इज MI of hollow rectangular section. MI of hollow rectangular section. ठीक आहे. हे आउटर रेक्टँगल आहे, हे इनर रेक्टँगल आहे, मध्ये काय पोकळ आहे. पोकळ मीन्स दॅट इज हॉलो, तिथं काही मटेरियल नाही आहे. सो MI of hollow rectangular section. So outer rectangular is of breadth B and capital D. Inner rectangle is of breadth B and small d. So Ixx is equal to BD cube by 12 minus BD cube by 12. Ixx is equal to B into D cube divided by 12 minus B into D cube divided by 12. Similarly Iyy, outer's minus inner's. So outer moment of inertia is capital D B cube divided by 12 minus D into B cube divided by 12. Okay. Next plane figure is MI of a triangular section. Next plane figure is MI of triangular section. So consider a triangular section. Consider a triangular section having base P and height h. So the location of the center of gravity, that is centroid, location of centroid for this triangular plane figure is at a distance of h by 3 from base. Base पासून किती, h by 3 distance वर आहे. Okay. Location of centroid is at a distance of h by 3 from base. Ixx is equal to, see, this is the location of centroid. याच्यामधून दोन ॲक्सिस पास होतील, xx and yy. सो हे स्टँडर्ड शेप्स आहे, याचा ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे पुस्तकामध्ये. सो दॅट्स वाय इट इज ॲट डिस्टन्स ऑफ h by 3 from base. So Ixx is equal to BH cube by 36 and Iyy is equal to
एच बी क्यूब बाय 48 आय वाय वाय जे आहे ते एच इंटू बी क्यूब डिवाइड बाय 48 okay. And I base is AB, I base is equal to IAB is equal to BH cube by 12. I base is equal to IAB is equal to BH cube by 12. I base is equal to IAB is equal to BH cube by 12. And IPQ, moment of inertia along the axis PQ, about the axis PQ is passing through apex. Apex means this top point of a triangle. So moment of inertia about the axis passing through the apex IPQ is equal to BH cube by 4 is equal to BH cube by 4. Next is moment of inertia of solid circular section of diameter D. Moment of inertia of solid circular section of diameter D. This is the circular section. Here it is the center. इथं सेंटर असतो या सर्क्युलर सेक्शनचा. दोन ॲक्सिस पास होणार आहेत एक्स एक्स अँड वाय वाय. सो इन केस ऑफ अ सर्क्युलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय वाय इज इक्वल टू 5/64 d raised to 4 is equal to 5/64 d raised to 4. Ixx is equal to Iyy is equal to 5/64 d raised to 4. Next, MI of a hollow circular section. Hollow circular section means like pi. दोन कॉन्सेंट्रिक सर्कल असतील, आउटर डायमीटर D कॅपिटल D आणि इनर डायमीटर स्मॉल d. आतमध्ये हॉलो आहे, मीन्स नो मटेरियल इज प्रेझेंट. hollow means no material is present. So the moment of inertia of hollow circular section is equal to I is equal to Ixx is equal to Iyy is equal to 5/64 capital D raised to 4 minus 5/64 small d raised to 4. 5/64 capital D raised to 4 minus 5/64 small d raised to 4. This is MI of a hollow circular section. Moment of inertia of hollow circular section. This is the moment of inertia of hollow circular section I. Next is moment of inertia of semicircular section. Moment of inertia of semicircular section. This is semicircle and the location of centroid for semicircle is at a distance of 4 into r divided by 3 pi from the base. बेस पासून 4 into r by 3 pi या डिस्टन्सवर त्याचा सेंट्रॉइड लोकेटेड आहे. ओके, सो दॅट इज अ डिस्टन्स ऑफ 4 into r by 3 pi. दिस इज yy, दिस इज xx, 4r by 3 pi. Note, center of gravity or centroid is at a distance of 4r by 3 pi from base AC. From base AC. Ixx is equal to moment of inertia about xx is equal to 0.11 r raised to 4. 0.11 r raised to 4. And Iyy is equal to pi r raised to 4 divided by 8. Pi r raised to 4 divided by 8. Iyy is equal to pi r raised to 4 divided by 8. Understood? Ixx is equal to 0.11 r raised to 4 and Iyy is equal to pi r raised to 4 by 8.
नेक्स्ट इज MI ऑफ अ क्वार्टर सर्कल. क्वार्टर सर्कल मीन्स याच्यापेक्षा अर्धा, सेमी सर्कलचा अर्धा. MI ऑफ क्वार्टर सर्कल. क्वार्टर सर्कलचं बघा सेंट्रोइड कुठं राहतो, ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 4r/3π फ्रॉम बेस, at a distance of 4r/3π from base, and at a distance of same 4r/3π from vertical side. This is the MI of quarter circle. 4r/3π from base and 4r/3π from vertical side. Ixx is equal to Iyy is equal to 0.055 r/4. Ixx is equal to Iyy is equal to 0.055 r/4. MI of quarter circle. So all these formulas are very important throughout the whole chapter. सगळे फॉर्म्युले हे इम्पॉर्टंट आहेत पूर्ण चॅप्टरसाठी. या फॉर्म्युलाच्या बेसवरच तुम्हाला पुढचे न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे आहेत. सो हे फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजे. रेक्टँग्युलर सेक्शनचं, हॉलो रेक्टँग्युलर सेक्शनचं, ट्रायंग्युलर सेक्शनचं, सर्क्युलर सेक्शन, हॉलो सर्क्युलर सेक्शन, सेमी सर्क्युलर सेक्शन, क्वार्टर सर्कल. ठीक आहे. हे सगळे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आहेत, हे व्यवस्थित लक्षात ठेवले पाहिजे तुम्ही. फॉर्म्युले सगळे लिहून ठेवायचे एका नोटबुकवर आणि ते लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट इज पॅरलल ॲक्सिस थेरम. व्हॉट इज पॅरलल ॲक्सिस थेरम? व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस कन्सेप्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट आपण डेफिनेशन समजून घेऊ. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सेक्शन, the moment of inertia of any section about any axis parallel to the centroidal axis is equal to the moment of inertia of section about the centroidal axis plus the product of area of the section and square of the distance between two axes. Okay, so basically this theorem tells us about, theorem मध्ये कसं सांगितलेलं आहे की आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फक्त स्टँडर्ड शेप्सचा काय अबाउट द सेंट्रोइडल ॲक्सिस माहीत आहे. ठीक आहे. आपल्याला जर दुसऱ्या ॲक्सिस भोवती विचारलं आहे, जी ॲक्सिस पॅरलल आहे सेंट्रोइडल ॲक्सिसला, तर त्या ॲक्सिस भोवती कसं काढायचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दॅट इज एक्सप्लेन्ड बाय पॅरलल ॲक्सिस थेरम. ते पॅरलल ॲक्सिस थेरमनी एक्सप्लेन केलं आहे. सपोज ही बॉडी आहे, हे एक स्टँडर्ड शेप आहे आणि तिथं आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स ॲक्सिस भोवती माहीत आहे. स्टँडर्ड शेप म्हणजे आपण जसं बघितलं त्या फॉर्म्युल्यामध्ये. ठीक आहे ना. आपल्याला विचारले अबाउट पी क्यू. then how this PQ will be calculated using the parallel axis theorem. ठीक आहे. सो आणि ह्या दोन ॲक्सिस मध्ये, या दोन पॅरलल ॲक्सिस मधलं डिस्टन्स किती आहे, h. ओके. सो IG इज इक्वल टू, IG हे माहिती आहे आपल्याला एक्स ॲक्सिस सेंट्रोइडल ॲक्सिस आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट इट सेंट्रोइडल ॲक्सिस. and IPQ is equal to moment of area about any axis PQ which is parallel to centroidal axis XX. So any axis PQ जे की parallel आहे centroidal axis XX ला. ठीक है. then by parallel axis theorem IPQ is equal to I about moment of inertia about centroidal axis plus AH square plus A into H square. एरिया हा A इंटू H स्क्वेअर. सो हा व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. प्रत्येक न्यूमेरिकलमध्ये तुम्हाला यूज करावा लागेल पुढच्या ऑलमोस्ट. सो स्टँडर्ड शेप्समध्ये बघा, आपल्याला
जनरल स्टेट्समध्ये काय आहे, अबाउट सेंट्रोइडल ॲक्सिसच आपल्याला माहीत आहे. ठीक आहे. सपोज आता हे सर्कल आहे, या सर्कलच्या अबाउट एक्सिस ॲक्सिस माहिती आहे आपल्याला, वाय ॲक्सिस माहिती आहे. सपोज मी इथं टँजंट काढली, वायला खाली टँजंट काढली मी, तर त्या टँजंटला तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती राहील ते जर विचारलं तर ते पॅरलल ॲक्सिसनेच काढावं लागेल, बिकॉज दॅट टँजंट इज पॅरलल टू एक्स एक्स ॲक्सिस अँड एक्स एक्स ॲक्सिस भोवती आपल्याला माहीत आहे. ठीक आहे. म्हणजे त्या टँजंट भोवती कसं करणार मग, आय टँजंट इज इक्वल टू आय एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू एच स्क्वेअर. राईट. एच म्हणजे काय, डिस्टन्स बिटवीन द टू पॅरलल ॲक्सिस. व्हॉट इज द डिस्टन्स, एक्स रेडियस. इथं डिस्टन्स किती होऊन जाईल, सपोज इथं टँजंट काढली मी अशी आडवी आणि एक्स एक्स ॲक्सिस, या दोघांमध्ये डिस्टन्स किती आहे, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस. राईट. सो असं तुम्हाला त्या फॉर्म्युलाचा यूज करायचा आहे पुढच्या न्यूमेरिकल्समध्ये. नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर ॲक्सिस थेरम. फर्स्ट we have seen is parallel axis theorem, very important. Next is perpendicular axis theorem. This is also important. Okay. What is the definition of this perpendicular axis theorem? It states that moment of inertia of plane section about an axis perpendicular to figure and passing through centroid is equal to the sum of moment of inertia of plane figure about two mutually perpendicular axes passing through centroid of gravity or centroid G. पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड जी. ठीक आहे. हे प्लेन फिगर आहे. प्लेन फिगरमध्ये ही एक एक्स ॲक्सिस आहे आणि एक वाय ॲक्सिस आहे. राईट. याला परपेंडिक्युलर टू दिस प्लेन फिगर दॅट इज झेड ॲक्सिस विच इज ऑल्सो नोन एज पोलर ॲक्सिस. ठीक आहे. या झेड ॲक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढायचा, जी झेड ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू एक्स अँड वाय दोन्ही आहे. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस, Iz. So Izz is equal to moment of inertia about an axis z which is perpendicular. Moment of inertia about axis z which is perpendicular to plane section and passing through intersection of axis Izz is equal to Ixx plus Iyy. Izz is equal to Ixx plus Iyy. So Izz is equal to polar axis. The axis ZZ is called as polar axis, hence the theorem is also termed as polar axis theorem. Polar axis theorem. Perpendicular axis theorem is also called as polar axis theorem. So for better understanding, suppose a disc है, circular disc. This is the circular disc. Okay. This circular disc. This is x axis. This is y axis. And this is z axis. So this z is perpendicular to this plane x and y. X and y plane ला ते काय perpendicular है z. So that is called as Izz is equal to Ixx plus Iyy. Next is polar moment of inertia. Polar moment of inertia Ip is equal to Iz is equal to Ixx plus Iyy. Polar moment of inertia is equal to Ip is equal to Iz is equal to Ixx plus Iyy. That is summation of moment of inertia about xx plus moment of inertia about yy.
is defined as the moment of inertia of plane area about an axis perpendicular to plane of figure with respect to point where axis intersects to plane. Where axis intersects to plane is defined as the moment of inertia of plane area about an axis perpendicular to plane of figure with respect to point where axis intersects to plane. For solid circular shaft of diameter d, IP is equal to IZ is equal to IXX plus IYY. IP is equal to IZ is equal to IXX plus IYY. So for solid circular shaft of diameter d, IZ is equal to IXX plus IYY is equal to pi by 64 d raised to 4 plus pi by 64 d raised to 4. For hollow circular shaft, the polar moment of inertia IP is equal to IXX plus IYY, which is equal to pi by 64 d raised to 4 minus d raised to 4 plus pi by 64 d raised to 4 minus d raised to 4, which is equal to pi by 32 d raised to 4 minus d raised to 4. Which is equal to pi by 32 d raised to 4 minus d raised to 4. So polar moment of inertia also we have seen. Polar moment of inertia पाहिला आपण. त्याच्यानंतर आहे so we will see the first problem बघू आता आपण. Calculate moment of inertia of hollow rectangular section about an axis passing through bottom side. The outer dimensions are 300 into 450 mm and inner dimensions are 200 mm into 350 mm. Right? So calculate MI of hollow rectangular section. Hollow rectangular section दिला आहे, त्याचे dimensions बघा 300 by 450 mm आणि 200 by 350 mm inner rectangle. Here it is hollow. Okay. So in given problem, moment of inertia about bottom side is asked, but we know moment of inertia about central axis. आपल्याला विचारलं कुठे आहे बॉटम साइडला, या साइडला विचारले about this axis, means about suppose it is rotating about this axis. So what is the moment of inertia of that rectangular section about that axis, हे आपल्याला विचारलेलं आहे. पण आपण पाहिले स्टँडर्ड शेप्स मध्ये तर आपल्याला about this axis माहिती आहे. So recently we have seen parallel axis theorem. So with the help of parallel axis theorem we can calculate. Moment of inertia about base. So therefore I base is equal to IXX plus AH square. I base is equal to IXX plus A into H square. What is area? Area is outer minus inner, because this is hollow, इथं काहीच नाही एरिया, म्हणजे बाहेरच्या रेक्टँगल मधून आतमधलं रेक्टँगल मायनस केलं तर आपल्याला हे एवढा एरिया भेटेल, तोच आपला एरिया आहे. एरिया इज इक्वल टू 300 into 450 minus 350 into 200 is equal to 6.5 into 10 raised to 4. 6.5 into 10 raised to 4. H is equal to distance between two parallel axes. H is equal to distance between two parallel axes. What is the distance? Central axis आणि खालीच. So it's equal to 225 mm. बघा 450 divided by 2, 450 भागिले 2, which is equal to 225 mm. Equal to 225 mm. Okay. Equal to 225 mm.
दॅट इज आय बेस कॅल्क्युलेशन दाखवलेलं आहे नेक्स्ट स्लाइडमध्ये. आय एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 मायनस बी डी क्यूब बाय 12 प्लस a into h square. area is 6.5 into 10 raised to 4 and h is 225. So plus a into h square. So हे जसं ठेवलं खाली. This is about standard rectangle चं पाहिलं आपण हॉलोचं bd cube by 12 minus bd cube by 12. So this is 300 into 450 cube by 12 minus this 200 into 350 cube by 12 plus this. So I is this much 48.54 into 10 raised to 8. I is 48.54 into 10 raised to 8 mm raised to 4. Note down the unit. Unit is meter raised to 4 centimeter raised to 4 mm raised to 4. Okay, meter raised to 4 centimeter raised to 4 mm raised to 4. Right. So it will depend on your dimensions. कोणत्या डायमेन्शन्समध्ये तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये दिले आहे त्या डायमेन्शन्सवर डिपेंड करेल तुमचं. सो मोस्ट ऑफ द डायमेन्शन्स आर इन mm. मोस्ट ऑफ द डायमेन्शन्स कशामध्ये देतो आपण mm मध्ये देतो, त्याच्यामुळे ते mm रेस्ट टू 4 आला आहे. त्याच्यामुळे ते mm रेस्ट टू 4 आला आहे. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन. Let's see the second question. ठीक है. The semicircle of diameter 200 mm is as shown in figure. Find moment of inertia about AB, Ixx, Iyy, and radius of gyration about x and y axis. Radius of gyration about x and y axis. A semicircle of diameter 200 mm is as shown in figure. Find IAB, Ixx, Iyy and radius of gyration about x and y axis. ठीक आहे. बघा सेमीसर्कल दाखवलेलं आहे इथं. सो इन स्टँडर्ड शेप्स वी हॅव सीन सेमीसर्कल. सेमीसर्कलचं सेंट्रॉइडचं लोकेशन मी आपण पाहिलं होतं. एक्स ॲक्सिस पासून बेस पासून ते ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 4r/3 पाय. and as this semicircle is symmetric about y axis आहे, त्याच्यामुळे y axis पासून सेंटरच्या हाईटवर राहील ते. राईट, मीन्स एक अशी लाईन काढायची की दोन्ही पार्टला इक्वल डिवाइड करेल. दॅट मीन्स इट इज अ सेंटर. या डिस्टन्सचं सेंटर ए बीच्या अर्ध. सो ए बीच्या अर्ध आणि ही एक लाईन झाली आणि ही एक एक्स लाईन झाली. एक्स लाईन कोणत्या डिस्टन्सवर आहे फ्रॉम द बेस, that is at a distance of 4r/3 pi. That is at a distance of 4r/3 pi. So एक आडवी लाईन काढली आहे, डिस्टन्स ऑफ 4/3 pi. आणि उभी तर माहीतच आहे या सेंटरच्या हाफ या ए बीच्या हाफ. सो आपल्याला पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटला तो आहे सेंटर, जी वी हॅव सीन इन स्टँडर्ड शेप्स. राईट. सो आपल्याला विचारलं कशाबद्दल आहे, अबाउट ए बी, अबाउट ॲक्सिस और अबाउट बेस ए बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विचारलेलं आहे. आपल्याला माहीत कोणती ॲक्सिस होती आहे, एक्स एक्स. राईट. सो इथं पण आपल्याला and हे दोन्ही ॲक्सिस एक्स एक्स ॲक्सिस अँड ए बी ॲक्सिस, बोथ दिस ॲक्सिस आर पॅरलल टू इच अदर. सो बोथ दिस ॲक्सिस आर पॅरलल टू इच अदर. दॅट्स वाय Ixx is equal to we have to use parallel axis theorem. And for semicircle Ixx we know 0.11 into r raised to 4, 0.11 into r raised to 4, and for Iyy pi r raised to 4 by 8, pi r raised to 4 by 8. Okay, so same formula, radius is 100 mm. So फॉर्म्युला मध्ये पुट केलं, कॅल्क्युलेटर मध्ये आन्सर काढलं. सो यू नीड टू प्रॅक्टिस कॅल्क्युलेटर, सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल कॅल्क्युलेशन्स करायसाठी. अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या चॅप्टरमध्ये मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आहेत. न्यूमेरिकल बेस्ड चॅप्टर इट इज. ओके, नेक्स्ट, since AB is parallel to xx axis,
since AB is parallel to x axis, we can use parallel axis theorem. So IAB is equal to IXX plus AHS square. IXX plus AHS square. So IXX is equal to 11 into 10 raised to 6 plus area into h square. What is the area of the semicircle? Area of the semicircle is pi r square by 2. Area of the semicircle is pi r square by 2. Area of the semicircle is pi r square by 2. And h is equal to distance between two parallel axes. H is equal to distance between two parallel axes. H is equal to 4r by 3 pi. What is the distance between two parallel axes? कोणकोणच्या ॲक्सिस XX आणि AB या दोन मधलं डिस्टन्स किती आहे 4r by 3 pi. सो ते डिस्टन्स आपण काढून घेतले सेपरेट. राईट. सो फॉर्म्युलेमध्ये पुटअप केले व्हॅल्यू, मग एरियाची व्हॅल्यू आणि h स्क्वेअरची व्हॅल्यू. सो IAB इज इक्वल टू 3929378.41 mm raised to 4. mm raised to 4. m raised to 4. mm raised to 4. Next is radius of gyration kx. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन kx. ठीक आहे, IAB काढलं आपण. आता ते काय विचारतात रेडियस ऑफ गायरेशन kx. सो फॉर्म्युला इज kx इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ IXX डिवायडेड बाय a. फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज पुटअप केल्या. स्क्वेअर रूट ऑफ IXX. IXX इज इक्वल टू 11 into 10 to 6 divided by a. Divided by a is equal to 26.462 mm. कॅल्क्युलेशन्स केले कॅल्क्युलेटरमध्ये तर तुम्हाला आन्सर भेटून जाईल 26.462 mm. नेक्स्ट विचारलेलं आहे आपल्याला. रेडियस ऑफ गायरेशन ky. ky इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IYY डिवाइडेड बाय a. स्क्वेअर रूट ऑफ IYY डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू फॉर्म्युलेमध्ये व्हॅल्यूज पुटअप केले आणि स्क्वेअर रूट जर घेतले तर तुम्हाला भेटेल 50 mm. ओके, अबाउट 50 mm. सो दोन न्यूमेरिकल्स पाहिले आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियावर, बेसिक न्यूमेरिकल्स, आणि एक न्यूमेरिकल पाहिले आपण रेडियस ऑफ गायरेशनवर. सो या सगळ्या एक्झाम्पल्समध्ये काय होतं, ऑल एक्झाम्पल्स वी हॅव सीन टिल नाव आर बेस्ड ऑन स्टँडर्ड बेसिक शेप्स. म्हणजे हे इंडिव्हिज्युअल एरियाज विचारलेले आहेत तुम्हाला आतापर्यंत. स्टँडर्ड बेसिक शेप्स लाईक रेक्टँगल, ट्रायंगल, सर्क्युलर. ओके, लाईक रेक्टँगल, ट्रायंगल अँड सर्क्युलर. सो इन स्टँडर्ड शेप्स वी ऑलरेडी नो. आता याच्यामध्ये कसं सिंपल शेप्स विचारलेले आहेत तुम्हाला, पण जर शेप्स कंबाईन केले तर ते आपण पुढे बघणार आहोत. शेप्स जर कंबाईन केले तर कसं करायचं. सो त्या केसमध्ये इन स्टँडर्ड शेप्स जे आपण पाहिलेत, रेक्टँगल, सर्कल, हॉलो रेक्टँगल, हॉलो सर्क्युलर सेक्शन. सो इन स्टँडर्ड शेप्स वी ऑलरेडी नो द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइडचं लोकेशन आपल्याला माहीत आहे, म्हणून आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करू शकलो, कारण सेंट्रॉइडचं लोकेशन आणि दुसऱ्या ॲक्सिसमध्ये ज्याच्यापुरती आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं आहे त्यातलं मधलं डिस्टन्स आपल्याला माहीत होतं. बट इन कंपोजिट शेप्समध्ये काय होतं प्रॉब्लेम. फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड. राईट, कंपोजिट शेप्समध्ये फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड्स. सो फर्स्ट टू फाइंड द एम ऑफ द कंपोजिट शेप्स. राईट, एम ऑफ द कंपोजिट शेप फाइंड आउट करायसाठी आपल्याला पहिले सेंट्रॉइड काढावं लागेल. सो सेंट्रॉइड काढण्यासाठी जे फॉर्म्युला आहे ते मी लिहून देतो तुम्हाला. Centroid or CG of the composite section is calculated by using formula. Right? तो पॉइंट लोकेट करायसाठी आपल्याला किती
ॲक्सिस लागतात दोन, एक एक्स एक्स ॲक्सिस आणि एक वाय वाय ॲक्सिस, राईट. एक लागते एक्स एक्स ॲक्सिस आणि एक लागते वाय वाय ॲक्सिस. सो वाय वाय ॲक्सिसचं डिस्टन्स किती असेल ओरिजिनपासून किंवा रेफरन्सपासून एक्स बार. वाय वाय ॲक्सिस कशी आहे, वर्टिकल आहे. वर्टिकल ॲक्सिसचं डिस्टन्स सपोज this is origin, okay, and here it is some area, here it is some area, random area A, and that center of gravity is here. So one axis will be horizontal and one axis will be vertical, right. So y axis जी आहे, y axis चं distance किती असेल origin पासून x bar, and x axis horizontal आहे, त्याचं डिस्टन्स ओरिजिन पासून कसं मेजर करणार, वर्टिकल, राईट, खालून मेजर करणार ना. दॅट इज डिस्टन्स विल बी y बार, दॅट डिस्टन्स विल बी y बार. ठीक आहे. एक्स ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे, त्याच्यामुळे त्याचं वर्टिकल डिस्टन्स मेजर करावं लागणार आपल्याला ओरिजिन पासून. अँड y डिस्टन्स दॅट इज वर्टिकल, दॅट्स वाय वी हॅव टू मेजर अ हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स x बार टू लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी और सेंट्रॉइड, राईट. सो x बारचा फॉर्म्युला बघा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाय a. सो x1 x2 x3 जे आहे ते इंडिव्हिज्युअल एरियाजचे सेंट्रॉइड्स आहेत, इंडिव्हिज्युअल एरियाचे सेंट्रॉइडचं लोकेशन x1 ॲक्सिसचं. सिमिलरली x2 तसंच आहे, x3 तसंच. y बार लोकेट करताना काय काय फॉर्म्युलेमध्ये a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a. सेम y1 y2 y3 काय इंडिकेट करते की इंडिव्हिज्युअल सेक्शनचं लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, इंडिव्हिज्युअल सेक्शनचं लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, दॅट इज y बार. a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a, and a is equal to a1 plus a2 plus a3, that is total area of the composite section. जे काही कंपोजिट सेक्शन ते काही स्टँडर्ड शेप्स पासून बनलेलं असतं, त्याला आपण स्टँडर्ड शेप्स मध्ये डिवाइड करतो, आणि हे जे स्मॉल स्मॉल एरिया आहेत दॅट रिप्रेझेंट द स्टँडर्ड शेप्स, दॅट रिप्रेझेंट द एरिया ऑफ द स्टँडर्ड शेप्स लाईक a1 a2 a3 am. ओके. सो जेव्हा आपण न्यूमेरिकल बघू त्याच्यामध्ये तुम्हाला आणखीन थोडं क्लिअर होईल. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला आणखीन थोडं क्लिअर होईल. न्यूमेरिकल मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पुढचं समजून सांगतो, हाऊ टू कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन. सो रिमेंबर, फॉर कंपोजिट सेक्शन फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड, लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड means x bar and y bar we have to find out, x bar and y bar we have to find out. Okay, thank you.